Para W, un proyecto. El proyecto es la economía. Nos atiende el doctor Eric Maskin. Él es Premio Nobel de Economía. Está invitado a un foro, a un congreso que se llama International Economic Association. Él es profesor de Adams y profesor de Harvard. Él recibió el premio en 2007. La primera pregunta, David, es lo que pasó ayer en Wall Street. Se rompió el récord del Dow Jones por encima de los 37,000 puntos. Los indicadores vienen permanentemente repuntando. Hoy lo mismo pasa con las bolsas en Europa. Él considera que ya podemos dar por superado el fantasma de la recesión mundial. Good morning, Dr. Maskin. Thank you for being with us today in W Radio. Pleasure to be with you. Well, let us begin with this question, and it's about what happened yesterday on Wall Street and, well, the record that the Dow Jones broke, overpassing the 37,000 points in the indicators, and, well, it's been rising permanently. Do you believe, or could you say right now, that the recession, it's over? Well, actually, technically speaking, there never was a recession this time, because recession means a fall in GDP, and there was no fall in GDP. But there has been a serious worry about inflation, and yesterday the Fed signaled that it believes that the inflation problem is probably over, and so it will be cutting interest rates. It intends to cut interest rates in the coming year, and that optimism was reflected by the stock market. Sí, la pregunta era más bien si el fantasma de la recesión mundial pues se había acabado, pero él nos responde que en este punto técnicamente nunca había habido una recesión en el mundo, porque eso implicaría una caída del Producto Interno Bruto, y eso no pasó. Nos dice que ayer la Fed señaló que cree que el problema de la inflación se acabó, entonces va a cortar las tasas de interés en los próximos años, y ese optimismo fue el que se reflejó en la bolsa de valores, y por eso pues vimos tan buenos números y todo en verde. Algo de percepción, aunque todos esos indicadores económicos parece que son buenos, baja del precio de la gasolina, los indicadores de los que estamos hablando, ¿por qué la gente sigue teniendo, o cuando va al supermercado, siente que las cosas están más caras todavía? ¿Cuándo se van a poder recuperar esos precios? Well, we've seen, and like it's given, the indicators apparently are good, and we've seen it like what just happened yesterday. But when we go to the supermarkets and then we see, well, all the prices aren't as good, why is it that people have been seeing this, and where is the change? Where can we see that? Yes, this is a problem with inflation, that people see higher prices and think that they are worse off, even though in many cases their incomes have risen by the same amount. Actually, that's precisely why fighting inflation is so important. That people, I think, overestimate the damage that is done by inflation, because they neglect the fact that their incomes are higher. Yes, go ahead, please. And I don't expect that the current prices are going to come down. What the Fed is signaling is that we shouldn't expect a further increase in prices, or at least not a very significant increase going forward.
Bueno, nos dice que ese es el problema, Félix, con la inflación, y es que la gente ve esos precios más altos y piensan que está peor, aunque sus ingresos hayan subido la misma cantidad, pues no lo perciben de la misma manera. Y por eso es precisamente que pelear contra la inflación es muy importante, porque las personas sobredimensionan el daño que hace la inflación e ignoran el hecho de que sus ingresos pueden ser mayores. Él no espera que los precios bajen. Lo que la Fed está señalando es que no se debe esperar un aumento mayor o significativo en el futuro más adelante. En ese orden de ideas, doctor Maskin, ¿cuál es su evaluación de la actual política fiscal de los Estados Unidos y cómo ha influido en la estabilidad económica del país? Well, in talking about this, what is your assessment of the current fiscal policy, and how has it affected the situation, the current situation, the economical situation of the country? Well, I'm afraid that the fiscal policy during the pandemic was a major cause of inflation. That is, there were very significant transfers to people to make sure that they got through the pandemic in one piece, and that was understandable. But the problem was that with that boost in income, there was not a corresponding boost in supply. So demand went up, supply stayed more or less the same, and that's what caused the inflation. I think at this point, supply has readjusted, and so I'm not particularly worried about current fiscal policy. I think it's not likely to contribute to further inflation. Bueno, él nos dice que la política fiscal durante la pandemia tuvo mucho que ver en lo que ocurrió con la inflación. Nos dice que en ese momento se vio que la demanda subió y la oferta bajó, y esa fue la causa de la inflación en ese momento. Nos dice que actualmente esa oferta se reajustó y no le preocupa por eso la política fiscal actual, y no quiere contribuir más, digamos, en la inflación. Entonces nos dice que ya pues es un tema superado y la política fiscal de la pandemia se afectó, pero la actual no le preocupa. Sí. Para el doctor Maskin tengo una curiosidad desde Beijing, China. ¿Piensa que China puede amenazar la hegemonía del dólar como moneda internacional a medio largo plazo? Well, this comes from a correspondent in China, and the question is if you think that China can threaten the let's call it an hegemony of the dollar, and how the dollar has had this hegemony over the years. Do you believe that China can threaten that with their economy? I wouldn't use the word threaten. That is, China has the second biggest economy in the world now, and it's natural that they are going to play a large role in global monetary affairs. I don't see this as a threat to the dollar. It just means that there are now going to be two countries whose monetary policy is dominant. I still think
I don't think there's any sign that the dollar is losing its importance. The dollar is still the safe haven of last resort for investors all over the world. If they want to put their money in a safe place, they put it in the dollar. Bueno, nos responde que no usaría que China es una amenaza. China tiene, por supuesto, la segunda economía más grande del mundo en este momento y es natural que pues vayan a jugar un papel importante en el futuro y en los asuntos monetarios internacionales. No lo ve como una amenaza al dólar, sino que significa que son dos países cuya política monetaria va a ser dominante en el mundo actualmente. No cree que haya una señal de que el dólar esté perdiendo importancia. El dólar sigue siendo ese resorte de los inversores en el mundo. Si quieren poner quieren poner su dinero en un lugar seguro, pues lo ponen en el dólar. Sobre esa misma línea, doctor Maskin, en el contexto de la globalización, las tensiones comerciales y, de hecho, de cara a las elecciones en los Estados Unidos, ¿cuál sería su enfoque para fortalecer la posición económica de los Estados Unidos en el mercado internacional y garantizar la sostenibilidad a largo plazo? Well, on that same matter, in the context of globalization and trade tensions, what would you say would be the approach to strengthening the economic position of the United States in the international market and ensuring long-term sustainability? That's a big question. I think, first of all, that it's important for the United States not to withdraw from global trade. There has been a worry by many of us economists in the last 2 years that after a period of countries coming together to cooperate over trade, they are now perhaps moving apart. I hope that the United States plays a major role in keeping trade and economic cooperation going into the future. That will be good for the U.S., but it will be good for the whole world. I also think that one important step the U.S. can take toward improving the global economy is to make sure that the American economy stays strong. That the American economy is the most important in the world, and it's a source of strength for the rest of the world. So, to the extent that the domestic economy is tended to, that of course will be good for Americans, but it will be good for everyone. Bueno, nos dice que es una pregunta bastante amplia. Él cree primero que todo que es importante que los Estados Unidos no se aleje del comercio internacional, porque había una preocupación de los economistas en los últimos 2 años, después de un periodo en el que los países estaban uniéndose para cooperar en términos de comercios y económicos, empezaron a separarse, y espera que Estados Unidos juegue un papel importante para que se permanezca o se mantenga esa cooperación económica y de comercio en el futuro. Eso es bueno para Estados Unidos y para el resto de los países en el mundo. También piensa que un paso importante que puede tomar los Estados Unidos en cuanto a mejorar la economía global es que mantenga la economía de su propio país fuerte, porque Estados Unidos es la economía o tiene la economía más importante del mundo, y eso sirve para un resorte para los demás países. Entonces, la economía doméstica, o mantener de manera positiva la economía doméstica, es bueno para los estadounidenses, pero también repercute de una manera positiva para el resto del mundo.
Yo quisiera preguntarle qué opinión tiene sobre Bidenomics, el programa económico del gobierno Biden que ha sido tan criticado por una buena parte de los estadounidenses. Well, our correspondent from Washington, D.C. Wonders, what's your opinion on the Bidenomics, the Biden's economic program that has been criticized, and very highly criticized, by a good part of Americans? I think on the whole, Biden's economic programs have been working well. I think that the reason that Americans have reacted less than totally enthusiastically is again because of inflation. They see prices going up. And they ignore the fact that their incomes have gone up too on the whole. And I'm reasonably optimistic that in the coming year, now that inflation seems to have been cured, that the public will start thinking more favorably toward the Biden economic program. Well, Dr. Eric Maskin, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you for your invitation. Thank you so much. Él cree que la política económica del presidente Joe Biden ha sido positivo, o el balance que él hace es positivo. La razón por la que los estadounidenses no han reaccionado de una forma, digamos, entusiasmada o positiva es por la inflación, por lo que nos venía contando ya en una respuesta anterior, y es que los estadounidenses ven los precios subir e ignoran que sus ingresos también están subiendo. Entonces, él es optimista que en los próximos años, cuando la inflación ya pues se estabilice, el público empiece ya a pensar más a favor de la política económica del presidente Joe Biden.